The following message has been co-signed by the divine and sponsored by Spirit. El siguiente mensaje ha sido confirmado por lo divino y patrocinado por el Espíritu. Beautiful day, beautiful soul, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas, I go by Melinda NailFanatic, and I'm back to deliver the latest timeless collective channel message from the download series. If you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. Si estás aquí, es por propósito divino. Y si resuenan contigo, recógelo y corre con eso. Si no, déjala aquí donde la encuentras. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta y siempre haces tus decisiones con responsabilidad porque tú siempre pagas las consecuencias por ellas. Okay. So we pulled your alpha and omega messages. Hemos jalado tus mensajes de la alfa y omega. Los jalamos primeramente y los leemos últimamente. We pull them first and then we read them last. Okay. So let's begin with the abukra message. Vamos a empezar con el mensaje de la abukra. In any flock, there is always one most prized. Among your family and friends, fate and destiny has chosen you as the fortunate one. You have a most exciting and wonderful future ahead of you. En cualquier grupo siempre hay uno que tiene el premio. Entre tu grupo de familia y amistades, el destino te ha elegido como la más afortunada. Vas a tener un futuro animada y asombrosa enfrente de ti. Okay, that's good. That's a beautiful message. Es un mensaje tan bella. From the download oracle, desde la descarga, change your mind and you'll change your life. Cambia tu mente y cambiarás tu vida. And there's, in this image, the idea of emitting a vibration. Entre la imagen hay la idea de emitiendo una vibración completa y fuerte. A vibration that's complete and strong. Okay. So let's see what's coming out in the cards for you today. I'm working with the Heart Tarot. Vamos a ver qué está saliendo en tus cartas. Hoy estoy trabajando con el tarot de corazón. Okay. So let's get a couple more shuffles. Voy a barajarlas una vez más. Y a ver qué sale. And then we'll see what comes out. Okay. So, what's the message that we have today? Please and thank you. ¿Cuál es el mensaje que tenemos hoy en día? Por favor y gracias. Also, I've put up your messages on TikTok, Instagram, and Facebook. So if any of you are following me on those sites, there are separate messages there. Each one is different for its site, okay? También ya puse los mensajes distintos por TikTok, los TikToks, los de Instagram, también de Facebook. Puedes buscar más mensajes ahí. Okay, Seven of Swords is the bottom of the deck. Siete de espadas está abajo de las cartas. Okay. Seven of Swords talks to me about hidden information. Siete de espadas a mí está hablando de información escondida. Okay. Let's see what we have. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Dos de copas. We have Two of Cups. Two of Cups is when you find somebody that you resonate with. Dos de copas es cuando encuentras a alguien con quien resuenas. Okay. Like-minded and common feelings. Tiene mente igual y sentimientos común. Okay, let's see on one side of the energy. Vamos a ver a un lado de esta energía. The devil, el diablo. Okay. Al otro lado tenemos Ocho de espadas. On the other side we have the Eight of Swords. Okay.
I feel like there's somebody you love and this person feels like they're at a distance from you because they are. Miro que hay alguien con quien te amas, pero esta persona se siente que está a distancia de ti porque sí es. Okay. Let's see what you need to know. Let's see. Vamos a ver qué necesitas saber. El loco. The Fool. The Fool says that it's the end and a new beginning, but you can choose wherever you want to go. The Fool is the traveler in the tarot, okay? El loco dice que hay una fin entre esta situación, también nueva empieza. Y el loco es el viajero del tarot. Puede ir en donde quiere. Entonces, tú puedes decidir y ir a donde quiere. So you can decide and go where you want with this, but let's see what's the guidance. Pero vamos a ver cuáles son los consejos. 3 de oro, 3 of Pentacles. The guidance is for you to be cooperative. Los consejos es para ser cooperativa. Okay. I see somebody who really wants this connection, but they're stuck in their head, and I feel like the thoughts that are stuck in their head are not conducive to the connection. Yo miro a una persona colgada en su mente, aunque quiere mucho esta relación, están colgada en su mente y los pensamientos que dan vuelta en su mente no están positivas. Yeah, they're focused on a lot of deceptive thoughts and lies. Están enfocadas en muchos pensamientos deceptivas y mentiras. Okay. And this person keeps thinking about it over and over again. Y esta persona sigue pensándolo vuelta tan vuelta. Okay. There's a feeling of guilt of having what you really want. Hay un sentimiento de culpa por tener lo que realmente quiere. Okay. You know, there's so many of us that have this idea that like we want to have a lot of love or a lot of money, but maybe we don't deserve it or it's not good, okay? Hay un pensamiento que aunque quieres mucho amor o mucho dinero, no lo mereces y no está bueno de tenerlo, okay? And those thoughts keep it away from you. Y estos pensamientos lo deja alejado de ti, okay? I want to see about the feelings behind this. Quiero ver sobre los sentimientos tras de eso. So we'll use the Prism deck. Okay, vamos a usar el oráculo de la Prisma. Okay. For someone, there is the energy of Capricorn here. Por alguien, aquí sí hay la energía de Capricornio. And for somebody else, there is the energy of Ophiuchus. También por alguien hay la energía de Ophiuco. Okay. So, with the Devil card, we have protection. Con la carta del Diablo, tenemos protección. I feel intuitively that it's like you feel like you can't have what you want because it's dangerous for you. Intuitivamente me siento que no puedes tener lo que quieres porque está peligroso por ti. Okay. And what the situation, wow. La situación tiene amor, crecimiento y el flujo. The situation has love, growth, and flow. So, I see somebody who is afraid to let their love flow. Yo miro a alguien que tiene un miedo de dejar fluir su sentimiento. Okay. We have with the 8 of Swords consciousness. Con 8 de espadas tenemos la conciencia. All right. And with the Fool, what do we have? Y con el loco, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sweetness. Okay. Tenemos la dulzura. Okay. And for the guidance is the 3 of Pentacles. What do we have? Por la guía, los consejos como 3 de oro que tenemos. We have peace. Tenemos paz. Okay. The bottom of the deck, por abajo de las cartas, we have determination. Tenemos determinación. Okay.
I see somebody is focused on their consciousness. Yo veo a alguien que está enfocada en su conciencia, en su espiritualidad. This person is focused on their spirituality, and with the sound of the motor that was going so fast by, it's like consciousness is picking up. Okay, it's going faster. Okay, yo miro que con el ruido del motor pasando rápidamente, que la conciencia está pasando más rápido ya. El crecimiento es más rápido. The growth is faster right now. Okay, so what I hear is that be very aware of what you're focused on, because the momentum of the thought is growing quickly. Okay, oigo que cuídate con lo que estás enfocada, porque el crecimiento del momento es momentum. Hold on, no es del momento, es de, espérate, excuse me one moment. Del impulso, el crecimiento del impulso se está creciendo rápidamente. Okay, so what you need to know is, however you let go of a situation, you did it with the sweetness. Okay, lo que debes de saber es, en la manera que soltaste una situación, lo hiciste con dulzura. So, your consciousness is at a level that everyone can't handle. Tu conciencia es en un nivel que todos no pueden soportar. And that's where you're focused right now, on your spiritual growth and your growth of your consciousness. Y entre eso estás enfocado ahorita, en tu crecimiento espiritual y el crecimiento de tu conciencia. Somebody feels cut off by you. Alguien se siente cortada de ti, but you did it to protect them, pero lo hiciste para protegerla. Okay. I also see somebody here who is protecting themselves. I see a Capricorn person protecting themselves from another person who always thinks about them, but this person comes with deceptions. También miro una persona Capricornio que está protegiendo su energía de una persona quien sigue pensando en ti, pero esta persona siempre viene con mentiras. Y tú sabes que no puedes confiar en esta persona. And you know that because this person comes with lies, you can't trust this person, even if you love them, aunque lo amas. Okay. Somebody here, their thoughts are making a situation blocked, okay? Hay alguien aquí que en sus pensamientos están bloqueando su situación. Yeah. And the thing is, somebody is really sweet on this person. La realidad es que alguien tiene dulzura por esta persona, but their own negative thoughts, just like the motor is going back and forth outside, sus propios pensamientos, como este motor va por allá y por acá, le está dando vueltas en su mente por acá y por allá. Okay, so somebody here is that your thoughts are going back and forth, back and forth, back and forth. Okay, it's time to be sweeter with your thoughts. Line them up in the direction of sweetness. Okay. Es tiempo para ser más dulce con tus pensamientos, alinearlos con la dulzura de la vida. Okay, somebody keeps going from the feeling that there's danger to, oh no, I'm okay. Alguien sigue cambiando del sentimiento que hay peligro hasta no, todo está bien. Okay, hay que alinear este pensamiento para que vaya todo a tu bueno. Okay, you got to align that thought so everything goes for your good. And you hear brakes. Ahora oyemos las frenas. Listen, it takes a while to stop those negative thoughts. Dura un tiempecito para parar los pensamientos negativos. Okay, be kind with yourself. Ser bonito contigo mismo. You gotta find a way to make peace with what you have. Hay que buscar la manera de hacer paz con lo que tienes. This is how you can be in a cooperative energy to get what you really want. Así se puede poner en una energía cooperativa para traer lo que quieres.
And there's more brakes. Y ahí está más frenos, okay. Me quiere decir que empieza otra vez con los pensamientos que no te sirven bien y estás reconociéndolo y ya más rápido estás parando este corriente de pensamiento. Okay. So the brakes passing by again are telling me that you're starting to recognize faster when you get into those negative thoughts and you begin to change them, okay? Change the flow that you're on. That's normal, okay? Eso es normal. Cuando empieza uno de reconocer que sus pensamientos lo está trabajando, pero a contrario a su objetivo, dura un tiempo para cambiar este estado de mente, okay? So when somebody begins to recognize that their thoughts are serving them what they don't want, okay, it takes a while to change those thoughts, okay? Hay que ser más dulzura contigo mismo. You have to be sweeter to yourself about it, okay? Instead of being upset that, oh my God, I was thinking negative again, en vez de estar enfadado y enojado por, ay, Dios mío, estaba pensando negativo otra vez, you need to be sweeter with yourself because at least now you're recognizing it. Hay que ser más dulzura contigo mismo porque por lo menos ahorita lo estás reconociendo. Be at peace with where you are and still reach for more, okay, of what you want, okay. A estar en paz con donde estás, pero todavía abrazando más de lo que quieres, okay. Aumentando tu sentimiento poco a poco. I heard raising your feeling, like adding to your feelings a little bit more and more. Adding to which feelings? Aumentando cuáles sentimientos? Los bonitos, claro. Okay, so clearly the pretty thoughts, right? Yeah, I see in the comments, my monkey mind. Shout outs to Janine, Andrea, and Liza. Trahib. Okay. Monkey mind. Hold on, let me see. Monkey mind. Veo en los comentarios. Espérate. Mente de mono. Okay, mente de mono. Okay. So this is completely about getting your energy to keep going in the direction you want it to go. Ese es completamente por agarrar tu energía para ir al corriente que sí realmente quieres. Change your mind and you'll change your life. Cambias tu mente y puedes cambiar tu vida. So it's easy to think what you've always thought. Entonces está fácil a pensar lo que siempre pensabas. It's easy to think what everybody else out there thinks. Está fácil a pensar lo que todos además piensan. O en la manera que todos además piensan. Also, it's easy to think in the same way that everybody else thinks out there. I hear, but it's hard to think about positive things happening when I see so much negativity. Oigo, pero que está tan difícil a pensar positivamente cuando miro tantas cosas negativas, okay? Well, stop looking at the negativity. That will help you get your engine going, okay? Para de pensar en lo negativo, porque eso ayudará a hacer corriente tus pensamientos positivos, okay? Para que empezara el motor de tus pensamientos en la dirección que escoges, okay? So that way you could get your engine of your thoughts going in the direction that you choose, okay? So you have a goal. Tú tienes un objetivo. What is your goal? ¿Cuál es tu objetivo? Primeramente hay que identificarlo. First, you have to identify it. And then, how do you identify it? ¿Cómo lo identificas? Because you had something that you didn't like in your life, porque tenías algo que no querías en tu vida. So, it's necessary to let go of what you didn't like. Es necesario de soltar lo que no querías. Ahí oyemos otra vez las frenas. There we hear again the brakes, see? Let go of what you don't want, okay? I know. Yo lo sé.
Pero es posible. It is possible. Es posible cambiar tu mente. It's possible to change your mind. It's possible to change your point of view. Es posible de cambiar tu punto de vista. You can change your mind. Tú puedes cambiar tu mente. Okay, and if this is how you really change your life, y si es así como cambiarás tu vida, pues no vale la pena. Isn't it worth it to try? ¿No vale la pena intentar? Claro que sí. Of course it is. Okay. So, you've been caught up in your mind about negative thoughts. Estabas colgada en tu mente sobre pensamientos malas. Cut them off at the head. Córtales desde la cabeza. Okay. Yes, you got to cut them out of your head if you want to cut them out of your life. Hay que cortarles de tu mente para cortarles de tu vida. So, how do you do that? Entonces, ¿cómo lo haces? Vamos a ver qué sale de las cartas. How do you do that? Well, first off, you have to make peace that everything is working in your favor, I heard. Primeramente, tiene que ser paz, que todo está sirviendo por tu favor, okay? But let's get another card to see how can you do that. Vamos a sacar otra carta para ver cómo lo puedes hacer. Whew. I don't know what is going out there today, but it sounds like a freaking race outside. Yo no sé qué está pasando afuera ahora, pero como que hay carreras afuera hoy. So, ¿eso es? ¿Es eso? Okay, that's the problem. You're trying to rush things. Estás tratando de ponerlas a prisa. When you want to materialize and manifest, cuando quieres manifestar y materializar, no se puede poner de prisa. You can't rush. And it never serves you well to focus on a timeline. Y nunca te servirá bien a pensar en la línea de tiempo. So, when you're doing your materialization, your meditation, your visualization, cuando estás haciendo tu materialización, tu visualización, tu meditación, we don't focus on time. No enfocamos en el tiempo. No enfocamos en la manera que sucede. We don't focus on how is it going to happen. Enfocamos en lo que queremos y por qué lo queremos y cómo nos hace sentir a tenerlo. We focus on what we want, why we want it, and how it makes us feel when we have it. Somebody must have got a new motorcycle. Alguien se debería de comprar nueva moto. Yo no sé. I have no idea. But let's see what these three cards say. Vamos a ver qué descubrimos de esas tres cartas. Between worlds. De dentro de mundos, okay? It's card number 3. Es carta número 3. This is exactly what I was saying. Like you're creating something. 3 is the number of creativity. It's the Empress energy. 3 is el número de creatividad. Es la energía de la emperatriz. You're creating, but you're creating in two worlds. Estás creando, pero entre dos mundos. Okay. We see on the card, half of the card is in color. The other half is in black and white. Miramos en la carta que la mitad de la carta está en color y la mitad está en blanco y negro. We're trying to get your head on the colorful side of the card. Estamos tratando de traer tu cabeza al lado de color de la carta. Rather, it's there already. A mejor ahí está ya. But you're looking at the part of your life that has not yet left the black and white. Pero estás mirando a la parte de tu vida que todavía se queda entre negro y blanco. You can only move through this change so quickly. Solamente puedes mover entre este cambio tan rápido. Okay? And the reality is you don't try to control it, because trying to control it actually adds more resistance. En realidad no tratas de controlarlo porque tratando de controlarlo se hace más resistencia.
Okay. What else comes out? ¿Qué más sale? We have peace again. Por otra vez tenemos paz. Es carta número 23. It's card number 23. The energy of the high priestess and the empress. La energía de la sacerdotisa, también la emperatriz. It's telling me that be at peace. Your intuition showed you what it was going to be. Now allow the creation. Oigo, ser en paz. Porque tu intuición te había enseñado lo que va a ser. Ahora hay que dejar la creación. Peace is the energy that the creation comes in best. Can you focus on the energy of what you're wanting? Can you see the outcome, the result that you want, and be at peace with it and not think about how it's showing up or when? Puedes estar en paz con la creación que estás creando, okay? La visualización, la imagen que tienes por tu vida, sin pensar en cómo va a suceder y los tiempos. Okay. What else do we have? ¿Qué más tenemos? Yin, card number 2. Tenemos Yin, carta número 2. Otra vez con la sacerdotisa. Again with the high priestess energy. And just like that motor outside, that engine going back and forth and hearing the brakes and running back and forth is annoying and distracting. That's what going back and forth in your mind is to this energy. It's like when you're focused on getting it, and then you're not focused on getting it, and then you're focused on getting it, and then you're focused on not getting it. You confuse the energy because you're sending energy over here, then you stop and you send it over there, and then you stop, and then you send it over there, and then you stop, and then you send it over there and stop. Es igual de enfadosa como este motor corriendo por acá y por allá con los frenos, por acá y por allá, por los frenos. Okay. Es igual cuando tú estás pensando en que si lo vas a recibir, pero luego cambias y piensas en no recibirlo. Estás dando por acá y por allá y por acá y por allá y confundes y enfades a la energía porque en un tiempo estás mandando energía al éxito de tu situación. Aquí estás a la otra mano mandando energía al falle de tu objetivo. Hay que mandar toda la energía en un solo corriente. It's necessary to send all the energy in one flow. Okay. Let it flow towards growth. Déjale correr por crecimiento. So this is where I'm at. Entonces aquí es donde estoy con mi objetivo. This is where I am with my objective. But it's growing, pero está creciendo. Instead of looking at, it's not where I want it to be. Can you at least look at the energy is growing? En vez de mirar que no es donde quiero que está, puedes tú mirar mejor, pues está creciendo por mínimo. Even that would be a more beneficial thought than it's not happening. Hasta eso puede ser un pensamiento más beneficioso que no está pasando. It's hard to go from something that you don't believe, okay? Está difícil para ir desde un objetivo en que no crees, okay? So you and your creations, entre tus creaciones, it would be more beneficial if you would focus on something that you actually believe is possible. Será mejor por ti a pensar en algo que tú realmente crees que puede pasar. Okay. So maybe it's not your big idea. A mejor no es tu gran idea. That you want to be a billionaire so freaking bad. Buy all of those things I never had. Okay. Por ejemplo, vamos a pensar que tú quieres ser billonario a tener todas las cosas que nunca has tenido. That's a far stretch. Esa está una distancia larga de tu crecimiento. A far stretch for your belief. Can you instead start with something that is more tangible, more believable? En vez de eso, puedes empezar con algo en que sí hay creencia. For example, let's say right now your monthly income is $3,000.
Vamos a decir que ahorita tus finanzas mensuales son $3,000. Can you instead focus on doubling that for now? En vez, puedes empezar en doblarlo por mientras. It doesn't mean you give up the dream of being a billionaire. No dice que sueltas el deseo o la sueña de ser billonario. It does mean that you reach for something that's more believable. Sí indica que estás agregando por algo en donde hay más creencia. Why is this important? Because it's like taking steps. ¿Por qué está importante eso? Es porque está como tomando pasos. You're trying to do a super jump from here to 10 miles down the road. Estás tentando de hacer un brinco super desde aquí hasta 10 millas pasando el camino. We want you to start with something easy. Queremos que empiezas con algo más fácil. Because as you obtain that, the bigger goal is easier to believe in. Porque mientras obteniendo esto, el asunto más grande está más fácil de oír. Okay. So, entonces, start with something that's believable and add to that. Empieza con algo en que puedes creer y agregar más a esto. So you're starting with $3,000. This is where you're really at. You're going to start by doubling that up. But estás empezando con $3,000 al mes y vas a empezar con doblar esto. And once you double that, will it not then be easier in your own belief system to double that again? Y ya que doblas esto, ¿no será más fácil en tu creencia a doblarlo otra vez? Okay. Now, and I don't know if your math teachers did the same, but in my math class, it seemed like I had 3 or 4 different teachers that asked me if I would rather have $1 million now or a penny now and double the amount that I have every day for a year. And it always, when you did the math, like take the penny today. Because if you could double it and double it and double it and double it and double it, by the end of the year, you're going to have a lot more money than $1 million. Okay. Y fue como, en mis clases tenía como unos 3 maestros de matemático. Y nos preguntaron que si tú preferías $1 millón hoy o un centavito nomás, pero doblar la cantidad cada día de lo que tienes, doblarlo otra vez y sigue doblándolo por un año. Y se salió con el matemático que doblándola cada día por un año salieras con más dinero que $1 millón. Entonces, aquí te estamos diciendo, right here we're telling you, start with something small and double it. Empezar con algo chico y doblarla. So maybe your goal is about love. A mejor tu asunto es sobre el amor. How can you double the love? Remember, the external love only comes from the internal love. Acuérdense que el amor external solamente viene del amor internal. So if you can focus on your own love right now, that's how you can call more love in. How can you double the amount of self-love that you have today? Entonces, el amor que llamas de afuera solamente viene como reflexión al amor propio que traes. Entonces, ¿cómo puedes tú doblar el amor propio que traes para traerte más amor en adelante? Okay. So, maybe your objective and your plan is about business. You have, let's say you have 20 clients. Can you focus on the goal being doubling that? Okay, and then doubling that, right? You can apply this to any part of your life. También, por ejemplo, si estás enfocada en negocio,
Por ejemplo, digamos que tienes 20 clientas. Puedes enfocar en doblarlo y en vez de doblarlo otra vez. Este asunto se puede aplicar a cualquier asunto en tu vida. Okay. If you can change your mind, you'll change your life. Si tú puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. But you have to do it from a place of knowing. Lo tienes que hacer de un lugar de saber, de creencia, of belief. So I'm not saying that you shouldn't put billionaire on your vision board. No estoy diciendo que en tu, hold on. Let me look up how to say this right. No estoy diciendo que debes de dejar la idea de ser billonario y ni quitarlo de tu tablero de visión. But what I am saying is, can you add into that the idea of doubling what you have until you get there? Que si puedes agregar la idea de doblar lo que tienes hasta que llegarás allí. There's a rap song. I don't remember who it is, but somebody made a rap song called Double Up. Double up your energy. So maybe you've been doing 5 minutes of visualization in the morning. Can you do 10 minutes of visualization as well? Okay. También están diciendo que a lo mejor estabas usando 5 minutos de visualización. Si es posible de doblarlo a 10 minutos. Okay. What if you added just a little bit more energy work to your plans? ¿Qué tal si agregaste más trabajo de energía a tus planes? We have been encouraging you to work from the energy. Te estábamos apoyando de hacer el trabajo desde la energía. Your plan will work if you can believe it, if you can hold in your feelings in a positive way. Tu plan sí sirve. Si tú puedes mantenerlo en tu pensamiento y en tus sentimientos. If you can hear me, can you put something in the comments on YouTube? Okay. They're getting us with the yin energy. Con la energía de la yin, nos están atrayendo a la oportunidad de usar la habilidad de creer espiritualmente. They're bringing us to the ability to create spiritually. You're in the middle of changing worlds. Estás en medio de cambiar mundos. Right now, your creative energy is so important. Ahora tu energía creativa está muy importante. Entonces, we want to use our thoughts in a way that benefits us and aligns us with meeting our goals. Now, remember, sometimes it's best not even to think about your goals. Put them down and let them go. A veces está mejor de ni pensar en tus asuntos. Escribirlas y déjalos ahí. What is always most important is how are you feeling. Lo que siempre será más importante es cómo estás sintiendo. We want you to find the sweet spot in life. Queremos que encuentres el local dulzura de la vida. The more you care about meeting those goals and worry about it, the more resistance you're adding. Lo más que estás preocupada por tus asuntos, lo más que agregas resistencia. If you can't think about your goals and be at peace or be in a positive energy about them, it's best to just let them go for now and focus on somewhere where you can feel a positive energy. Si tú no puedes pensar en tus objetivos con pensamientos positivos
y andar en paz con donde estás y donde estás llegando. Mejor a soltarlas por el momento y a ir con tus pensamientos y sentimientos a un lugar en donde sí puedes sentir positiva. Okay. So we want you to look at where your thoughts are going and where are your feelings going. It's not just your thoughts. It's not just your words. It's not just your feelings. It's all of it. No es solo tus pensamientos, no es solo tus palabras, no es solo tus sentimientos, son todos. Es importante que buscas una manera de sentir mejor, de pensar mejor y de hablar de lo mejor. It is so important that you find a way to feel better, to think more positively, and to speak of something better for yourself. How can you do that today? ¿Cómo lo puedes hacer hoy? Well, I can't give you a card about that. You all have such different lives. No te puedo dar una carta sobre eso. Cada uno tiene su vida distinta. You need to know yourself. Tú tienes que conocer a ti mismo. What is it that makes your heart sing? ¿Qué es lo que te hace cantar tu corazón? What makes your energy dance? ¿Qué es lo que hace bailar tu energía? Eso lo que debes de sentir, eso lo que debes de pensar y platicar. That's what you need to feel. That's what you need to think and talk about. You can do this. Tú sí puedes hacerlo. There are so many people that have done it. Hay tantas personas que lo han hecho. And I've done it in certain ways in my life, and I'm still working on it. I'm still learning. I'm learning with you, okay? Yo lo he hecho en varias maneras en mi vida, pero todavía estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo también contigo. And while I'm learning, I'm sharing what I'm learning with you. Y mientras que estoy aprendiendo y compartiendo lo que aprendo contigo. And as I'm having these experiences, I'm sharing them with you. Y mientras que estoy haciendo estas experiencias, los estoy compartiendo contigo. Yeah, just like I told you before, I laid in my bed and I thought about what it would feel like to be surrounded with luxury. Como te había dicho, que me acosté en la cama y pensando en qué sentirá acostarme en lujuria. And then I had an experience unfold. And the vision that I had in my head was just like the room looked. Y luego se me sucedió una experiencia en mi vida. Y el cuarto que miré en mi cabeza fue igual al cuarto en donde me quedaba. That you start to have synchronicities. Empiezas a tener sincronicidades. No te pongas triste porque esta sincronicidad no te trajo el asunto. El objetivo. Don't get sad because the synchronicity didn't bring you the goal, the objective. Be happy that the synchronicity shows up because it's telling you, keep doing what you're doing. Por ser feliz que ya ha llegado esta sincronicidad, porque esta sincronicidad te está diciendo que sigues haciendo lo que estás haciendo. That you're getting further down the energetic road, que estás pasando más lejos al camino energética. The universe starts showing you a synchronicity that you're getting where you be. El universo empieza a enseñarte con la sincronicidad que estás llegando a donde quieres estar. So, when synchronicity shows up, entonces cuando llega la sincronicidad, no empieces a poner que este fue lo que soñé. Don't begin to put to it that this is what I dreamed about. It may not be. Es posible que no es. Pero por lo mínimo va a ser un signo de que sí va a llegar. But at the very minimum, it's going to be a sign that it is going to show up. So keep doing what you're doing. Sigues haciendo lo que estás haciendo. Maybe you met a really good person, but it didn't turn out to be your person. A lo mejor conociste una persona tan buena, pero no sucedió que fuera tuya persona. Maybe you got some business interest, but it didn't turn out into being business. Posiblemente recibiste un interés de negocio, pero no sucedió que fuera tuya negocio. Okay? Maybe you got some money, but it wasn't all the money you needed. Posiblemente recibiste un dinerito, pero no fue la cantidad que necesitabas o querías.
don't worry, no te pones a preocupar. Es signo de lo que estabas escogiendo, lo que elegiste está buscándote, okay? Está llegando, okay? It's a sign, don't worry. It's a sign that what you chose, what you picked is coming to you. It's showing up, okay? And can you just say this with me? I don't want money. ¿Puedes decir esto conmigo? Yo no quiero dinero. Yo no quiero el amor. I don't want love. I don't want peace. Yo no quiero paz. It sounds crazy, right? Se oye como una locura, ¿verdad? But if you think about it, if you don't want money, love, or peace, that means you have it. Hey, si tú dices que yo no quiero el amor, ni el dinero, ni el paz, es porque tú lo tienes. Think about that for a minute. Piénsalo un momento. When you say I want something, cuando digas que yo quiero algo, estás diciendo que no lo tienes. When you say I want something, you're saying that you don't have it. Think about that for a minute. Piénsalo un momento. Estamos acostumbrados a decir todas las cosas como todo el mundo se lo diga. We're as accustomed to saying everything like the whole world does. But that doesn't mean that it's the best way. Pero eso no diga que es la manera mejor. When you're wanting, you're going to be wanting. Por querer, vas a estar queriendo. We talked about some things today that are a little bit different. Ahora hemos hablado de unos temas que son un poco diferentes. But if you can begin to think about these ideas, they can change your mind. Pero si tú puedes empezar a pensar en estas ideas, tú puedes cambiar tu mente. When you realize that your thoughts have been going full speed ahead in a direction that doesn't benefit you, and you think about a train, it takes time to slow the speed of that train down. Cuando realizas que tus pensamientos estaban yendo por tanta velocidad al contrario de tus objetivos, y piensas en una tren que se dura un tiempo para pararlo, it's going to take you some time to stop the negative pattern of thinking. Te va a durar un poco de tiempo para parar el patrón negativo de pensar. But you can do it, pero lo puedes hacer. Con frenos, poco a poco, with brakes, a little bit at a time. Put the brakes on that shit. Échale los frenos en esta mierda. Because you don't want it. Oh, or do you? Huh. Interesting. Porque tú no lo quieres. Oh, sí, lo quieres. Interesante. Everything is just an interesting point of view. And all these people out here have a real interesting point of view. And now it's time for us to work with our own interesting points of view. Todo es un punto de vista muy interesante. Y cada de esas personas tienen un interesante punto de vista. Y ahora estamos trabajando para cambiar nuestra punta de vista. So, how can you change your mind today? Entonces, ¿cómo podrías cambiar tu mente hoy? Do you want it or do you have it? ¿Lo quieres o lo tienes? I don't want money means I have money. Yo no quiero dinero. Quiere decir que yo tengo dinero. I don't want love means I have love. Yo no quiero el amor. Quiere decir que tú tienes el amor. I don't want ideas means that you have ideas. Yo no quiero ideas. Quiere decir que tú tienes ideas. Interesante punto de vista, ¿verdad? Interesting point of view, right? Remember, with all of these words, acuérdense que con todas esas palabras, the most important thing is how are you feeling right now? La cosa más importante ahorita es cómo que estás sintiendo ahorita. ¿Cómo estás sintiendo ahorita? ¿Cómo estás sintiendo ahorita? How are you feeling now? I'm feeling better now. Ahora me estoy sintiendo mejor. Y porque ahora estoy sintiendo mejor, quiere decir que el motor de mi vida está corriendo mejor. Because I'm feeling better, that says that the engine of my life is better. How can I feel better now? ¿Y cómo me podría sentir mejor hoy?
And how can I feel better now? ¿Y cómo podría sentir mejor hoy? Doing this alone is going to bring in so much more of what you previously wanted, but will not be wanting anymore. Haciendo esto, va a estar trayendo más de lo que antes querías más y no vas a estar queriendo. So this is what I have for you at this time. Este es lo que tengo por ti en este tiempo. En este momento me gustaría invitar a todos mis miembros a echar sus preguntas personales al comentario para darles su respuesta. A comprar su membresía para recibir todos los beneficios. Hay varios niveles por todos. Okay. At this time, I'd like to invite my members to put your personal questions into the comments so that I could get you a personal answer. And to all of you who haven't yet chosen membership, I invite you to look at membership because there's different levels of membership and there are so many benefits, okay? So, I'm going to read your Alpha and Omega cards now. Ahora voy a leer las cartas de la Alpha y el Omega. Okay. Everyone on Wisdom app as well, I invite you to join me on YouTube, TikTok, Instagram, Facebook for additional messages. You can look me up at LPHtarot. Okay. First card, la primera. S埠ᴏᴜ, siete de pensamientos. This is the same energy that we had at the bottom of the deck. Este es la misma energía que teníamos abajo de las cartas. Okay. You have been confused about a situation in your life, and now suddenly everything is completely clear to you. Estabas confundida sobre una situación en tu vida, pero últimamente todo se te parece claro. Whether the truth was revealed by your angels, disclosed by a friend, or discovered on your own, it feels great to be awake and aware. Aunque la verdad será revelada por tus ángeles, dicho por un amigo o descubierto solo. Se siente maravillosa andar despierta y consciente. Feel free to ask for time alone if that's what you need. Sentir libre de pedir tiempo sola si eso lo es que necesites. Let's get the second message. Vamos a agarrar la segunda mensaje. Dearest you, if you allow awareness to settle in, you will hear us whispering sweetness and encouragement to you. Si dejarás tu conciencia a calmar, nos oyes suspirando dulzura y al apoyo a ti. You will know the truth of things that cannot be discerned through the material world. Tú vas a saber la verdad de las cosas que no se puede descubrir desde el mundo material. The receiver for this kind of essential knowing is your intuition, which is not your sixth sense, but your first, the primary navigational system of your soul. El que recibe este tipo de sabia esencial es tu intuición, que no será tu senso sexto, pero la primera herramienta de tu sistema de navegación de tu alma. You are entering the age of consciousness. Tú estás entrando la era de conciencia. It's time to accept that the paranormal is normal and human beings are multisensory, multidimensional beings. Es tiempo de aceptar que lo paranormal es normal. Que seres humanos son multisensorias, seres multidimensiones. Spirit infuses all things, and your soul's job is to discover those essential truths here on earth where we all agreed to play. El espíritu está dentro de todas las cosas, y el trabajo de tu alma es descubrir esas verdades esenciales aquí en la tierra donde todos estábamos en acuerdo de jugar. Today, trust your spidey sense. Read between the lines. Tune into the stories behind the stories. And
Your world will show you miracles. Ahora, confía en tu senso de araña. Lea por medio de las líneas. Ponte atención a las historias atrás de las historias y tu mundo te enseñará milagros. Fear not, for we are right here and Spirit loves you. No tengas miedo porque estamos aquí y el Espíritu te ama. Trust the invisible. Confiar en el invisible. Okay. The spidey sense. El senso de la araña me está hablando. It's talking to me. Okay. Spidey sense. Spider sense. Okay. I'm thinking about a spider with its web. Okay. And the way that the spider knows what's going on is because it can sense the vibrations, okay? Estoy pensando en la araña con su telaraña, okay? La telaraña transmite la vibración a la araña. We were talking about the synchronicities. Estábamos platicando de las sincronicidades. Es como tu telaraña. It's like your spider web. You can feel the vibrations. It lets you know when your creation is getting close. Puedes sentir las vibraciones. Te hace saber cuando está llegando tu creación. Trust in your intuition and notice the vibrations. Confiar en tu intuición y tome nota de las vibraciones. Okay? Everything around you is like your spider web, letting you know. Todo en tu ambiente es como tu telaraña, dejándote saber how you are getting closer to your creations, how your creations are materializing. Cómo estás acercando a tus creaciones, cómo tus creaciones están materializando en tu vida, echando en real, becoming real in your life. This is what I have for you today. Ese es el mensaje de hoy. Ahora empezamos con las lecturas personales. Now we'll start with the personal readings for the members. Okay. So I see Janine asking for a general, and it looks like she's the only one. Se parece que hoy solo tenemos uno. Let's see what's the most valuable message for Janine today, please. Judgment. Okay. Judgment. It talks about spiritual calling. También el juicio habla de una llamada espiritual. But let me see what's at the bottom of the deck for you. Abajo de las cartas. We have the sun. Tenemos el sol. We have the sun at the bottom of the deck. So I heard there's going to be a rebirth of happiness in your life. There's going to be a rebirth of joy in your life, okay? Let it come in. And you're about to hit another level up position is another thing that I heard. You have a spiritual calling. And it has to do with everything that you've learned. Tú tienes una llamada espiritual y tiene que ser con todo lo que aprendiste. There's something here about the gloves. I'm not sure what it is with the gloves. También hay algo con los guantes. Yo no sé qué es. It's like you haven't put it to your mouth yet. So, there it is. You're being very careful on what you call for in your future. You haven't put it to your mouth. You haven't really asked for it yet. Ask for what you want. You will get it. Ask, and it is delivered. That's what I have for you today. So it's important for you, Janine, to put your voice to what you want to see in your life. That the rebirth of love and happiness in your life is real. What you want wants you more than you want it. So call it in, baby. Eso es lo que tengo por el mensaje de hoy. Muchas gracias por andar aquí conmigo. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. This is what I have for your message for today. Until next time, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through, called love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and
happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. That's all, folks. Ya me voy.